Yes, good evening. అందరూ ఎలాగా ఉన్నారు? బాగా ఉన్నారా? ఆల్ రైట్స్. సిమ్యులేషన్స్? ఆల్ రైట్స్. ఓకే, మీరందరూ ప్రాక్టీస్ చేశారా స్కూల్లో? అందరూ స్టూడెంట్స్ హౌ దే ఆర్ రెస్పాండింగ్? ఎస్, చాట్. రైట్. గుడ్ ఈవినింగ్. అందరూ ఎలాగా ఉన్నారు? బాగా ఉన్నారా? So we'll start with the simulations. I will directly share my screen and then we will get to know more about the simulations, right? So first we'll start with OLAPs today. Yeah. I hope you all are enjoying, teaching the student with simulations. So my screen is visible, right? Yes. So now I'm going to OLAPs. So OLAPs, science, I'm taking up science. In science, I'm taking up reproduction in yeast cells. Okay, so as you all know, in OLAPs you have theory, you have the procedure. మీకు అక్కడ ప్రొసీజర్ ఉంది, యానిమేషన్ ఉంది, సిమ్యులేటర్ ఉంది. మీకు ఏం కావాలా, మీకు థియరీ కూడా కావాలంటే అక్కడ అన్ని మీకు బ్రౌజ్ చేయాలి. ఓకే, యూ క్యాన్ బ్రౌజ్ ఓవర్ దేర్. సి అక్కడ చూడండి థియరీ. నా వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? స్టడీ ద మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఈస్ట్, రైట్? ఇక్కడ థియరీ ఏం చెప్తావు? Reproduction is the process by which living organisms produce new individuals of their own kind. The offsprings grow, mature, and produce new offsprings. Reproduction can occur through sexual and asexual means. Okay, so మీకు ఈ థియరీ కావాలంటే you can go through the entire theory over here and you can show them how from a parent cell how the bud detaches and how a daughter is formed over here, right? The diagram is self-explanatory. You can easily explain with this diagram itself. But still children will be very curious to know how it is formed. So you can do an experiment and show it. Correct? So here, budding of yeast. So what are the learning outcomes? As I told you, in every OLAPs, you will find what are even the learning outcomes. Here, the term reproduction and the types of reproduction, the term budding, binary fission, and the few other terms, the different stages of budding in yeast, the experiment better through the animated demonstration. So both are the animated also and through simulation also, you can demonstrate the students, right? So let me show you the simulation. So simulation వెళ్తావా అక్కడ? సో చూడండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ కు మీకు ఇక్కడ ఏమేం కావాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ కు అది ఇంట్రొడక్షన్ చేసామంటే చాలా మంచిగా ద స్టూడెంట్ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్ బెటర్. సో హియర్ వి నీడ్ అ beaker with some warm water, right? Then we need sugar and we need yeast, but we need dehydrated yeast powder, right? అది మీకు మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక స్పాచులా ఉంది, ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ స్లైడ్ ఉంది, ఇక్కడ మీకు గ్లాస్ రాడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక కవర్ స్లిప్ ఉంది, ఇక్కడ డ్రాపర్ ఉంది, ఇక్కడ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఉంది. సో ఆల్ దిస్ ఇస్ వాట్ వి రిక్వైర్ నౌ. నౌ వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ? ఏమేం థింగ్స్ కావాలో ఎక్స్పెరిమెంట్ కి అన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. ఇప్పుడు ఎలాగా ప్రొసీజర్ అది మీకు ఇక్కడ చూడండి. ఈ స్పాచులా తీయండి. ఫస్ట్ మీకు ఈస్ట్ మీకు ఆ బీకర్ లో వేయండి. ఆఫ్టర్ యూఆర్ డన్ ప్లేసింగ్ ఇట్ ఆన్ ద బీకర్, you're taking again the spatula, taking a spoon of sugar and then taking that and dropping again into the same beaker. Now whenever we do something of adding, we immediately stir it, isn't it? So we need the glass rod to stir it. It's very obvious. So you can directly go. Supposing you don't know what is the next step. Now I know I have to take a glass rod. మీకు అక్కడ తెలియదు, మీకు స్టూడెంట్స్ కూడా అక్కడ తెలియదు ఎలాగా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమి నాకు తెలియదంటే ఇక్కడ హెల్ప్ బాక్స్ ఉంది కదా మీకు. ఆ హెల్ప్ బాక్స్ లో మీకు అడుగుతావంటే అది చెప్తావు. Drag and drop the glass rod towards the beaker.
మళ్ళీ అడుగుతావు చూడండి. టువర్డ్స్ ద బీకర్ కంటైనింగ్ ఈస్ట్ అండ్ షుగర్ సొల్యూషన్. సో మీకు గ్లాస్ రాడ్ డ్రాగ్ చేయాలి. ఎక్కడెక్కడ డ్రాగ్ చేయాలి? ఆ దట్ షుగర్ సొల్యూషన్ అండ్ ఈస్ట్ వేర్ యూ హ్యావ్ పుట్ ఇట్, రైట్? సో ఇట్స్ క్లియర్లీ టెలింగ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు డ్రాప్ ఇట్. సో నేను చేస్తాను అది, ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ ఇట్. సో అది చాలా మంచిగా స్టర్ చేశారు. నా చెయ్యి ఇక్కడే ఉంది, మళ్ళీ అక్కడే మాత్రమే స్టర్ అయిపోయింది. ఎలాగా? ఆల్ రైట్, yes, so it's stirring, it's finished. Now you can note the time. It's how many minutes you have to wait. 30, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, and that's 1 hour. You have to wait for 1 hour. You have to leave the mixture undisturbed, and then see what happened. Now what you have to do, a dropper. Ikkada dropper undi kada, a dropper ikkada. If supposing you're not taking a dropper, you're taking something else, means it will not allow you to do. మీకు రాంగ్ గా చేశారంటే అది ఏం మూవ్ అవ్వలేదు. చూడండి ఇక్కడ స్పాచులా ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తా, మూవ్ అవ్వలేదు. స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ సిమ్యులేషన్ ఎలాగా ప్రోగ్రామ్ చేశారో అలాగే మీకు అది అలౌ చేస్తావు. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ద రాంగ్ థింగ్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. సో యూ హ్యావ్ టు ఆల్రెడీ నో ద ప్రొసీజర్. ఇన్ కేస్ యూ ఫర్గెట్, నో ప్రాబ్లం. అక్కడ మీకు ఒక బటన్ ఉంది కదా, ఆ బటన్ మీకు హెల్ప్ చేస్తారంటే అది చెప్తావు. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ద డ్రాపర్ టువర్డ్స్ ద బీకర్ కంటైనింగ్ ఈస్ట్ అండ్ షుగర్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఈజీ కదా, చాలా ఈజీ కదా. ఇప్పుడు నేను ఓకే, యూ కెన్ మ్యాక్సిమైజ్ ఆల్సో. ఫుల్ స్క్రీన్ మీకు కావాలంటే ఫుల్ స్క్రీన్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఉంది, అది నేను డ్రాప్ చేస్తాను. డ్రాపరు అక్కడ collecting the solution and dropping. Where now again I have to drop that onto this glass slide. Again, if I don't know, I can ask help. Chudindi, drag and drop the dropper towards the glass slider. Anni akkade undi instruction meeku. So the why I'm showing you again and again about it is, it's very, very friendly. If that student gets stuck next to what to do, అక్కడ హెల్ప్ బాక్స్ ఉంది, అది స్టూడెంట్ క్లిక్ చేశారంటే స్టెప్ బై స్టెప్ దాని స్టూడెంట్ కి ఈజీగా, మీ టీచర్స్ హెల్పే వద్దు. అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ చెయ్యి, అలాగా మీరు స్టూడెంట్ కి ఇవ్వండి. ఆ స్టూడెంట్ చేస్తావంటే అక్కడ మీకు యు గాట్ స్టక్, యు డోంట్ నో నెక్స్ట్ వాట్ టు డూ, ఆస్క్, పుట్ ఇన్ ద హెల్ప్ బాక్స్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇక్కడ ఆ స్టూడెంట్ కు సెల్ఫ్ లర్నింగ్ అవుతావు. ఓకే, the student will know how to do on their own. Small things ku miss, ఇది నాకు తెలియదు మిస్ చెప్పండి, ఇది నాకు తెలియండి, అలాగా డౌటే రాలేదు. ఏమంటే అక్కడే అన్ని ఉంది, యూ itself do on your own. అలాగా మీరు చెప్తావంటే the child will become very organized also. Okay, so now we got it from the dropper and he dropped it onto the class slide. Now what you have to do is, you have to place this on this cover slip onto that in such a way that there is no bubbles. Okay, place it properly. Now what you have to do, take it and keep it under the microscope. Okay, now what you can do is, you can see it. Once you see, you can see this very, very, very light it's shown. So you have to do the adjustment over here, the slide. When you see a compound microscope, what you'll do, you'll adjust the lens, right? Like that over here you have to adjust. So I am adjusting it. Yes, now I've got the perfect picture about what I wanted, right? So once you get the perfect picture, you will get one eye over here. So inference akada, yeast grows well in a solution containing sugar kept in warm conditions. A bulb-like projection develops on the adult yeast cell called the bud. The bud grows in size, detaches from the adult cell and forms a new yeast cell. Sometimes buds may remain attached on the yeast cell and other buds may arise from it, appearing like a chain of buds. This method of asexual reproduction by formation of buds is called as budding. Akade anni information undi. Okay, so we are giving them the entire information of what is the budding, what is a bulb-like projection. Okay, everything we are given, right? Now over here you can show this is the bulb-like projection. Still the child wants to see in a diagrammatic representation, we can, here you can see there's a box next, ikkada undi kada, ikkada chudandi,
next. So you have a diagrammatic representation over here. So I am doing over here. What is this? You have to say, what is this? That's a daughter is cell, right? What is this? This is the nucleus. Okay, that's the nucleus. Now what is this? This is the vacuole. Then what is this? That's a cytoplasm. Done. Yes, we're done with this, right? So any queries, and let you know anything you have, any doubts. How did you like the experiment? Will you be trying it in the class? Class try chestava meeku helpful ka unda mee cheppandi. Okay, right. So you can show them all this with the experiment and the diagrammatic representation with theory. There is even a video also available. You can show the video also. Okay, so can we go to the next? Yes, can we go to the next? Can I go to the FET, or shall I stop screen sharing and see any comments have been given? So I will go for the FET. Now we saw one in OLAPS, Amrita OLAPS. We saw how the reproduction of E cell happens, right? Now we'll go to FET, simulation. Shall we do for the biology first? Shall we go to biology? Now we'll go for this. This is FET. What are we going to do today? We are going to read about the mutation. What are we doing? Mutation. Now here you can see there is an intro and there is lab over here. Natural selection, there is intros. And now I'm first going to do this intro. Over here, I can see there is one bunny over here. And what are the options over here? Over here, we can see dominant and recessive. So which do you want? Well, the fur one to be dominant or the recessive? And here wolves. ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మీకు అన్ని ఇక్కడ చాలా జనరేషన్ వుల్ఫ్ జనరేషన్ ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ వుల్ఫ్ పెడతామంటే ఆ వుల్ఫ్ అన్ని దట్ బన్నీ ఇట్ విల్ ఈట్ అప్ ద బన్నీ, రైట్? సో ఐ విల్ షో యూ ఓవర్ హియర్ ఆల్సో. Over here you can see white fur, brown fur. Then over here you can see the graph is there. Graph, if you want to see it in a bigger, in a smaller, easy way, you can even do the graph. You can minus it, and over there you can use it easily. Okay. So what happens over here? So over here we will first click the me. Over here I am clicking which I want. I want brown fur to be dominant. Okay, I want this to be dominant. Now I'm adding a mate. Adding a mate ante ఇప్పుడు ఏమైతే మ్యూటేషన్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ జనరేషన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ స్పీడ్ అప్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ బటన్ వేస్తామంటే జనరేషన్ 1 అయిపోయింది. జనరేషన్ 2, what is happening? You can see over here lot of bunnies have been reproduced. Okay, the generation 2, generation 3, like that. You can see the white is more dominant than the brown. Can you see that? White is more dominant than the brown. And now what I'm doing is, I'm seeing the proportion here. Generation 162 bunnies undi. 4 generation la currently. Ippudu kavalante pause you can do over here pause also. So currently how many? 162 bunnies. Start generation kuda 122, 162. Ippudu nenu em chestavu, ikkada limited food pettavu. దానికి లిమిటెడ్ ఫుడ్ పెడతావు. అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ లో నేను ఒక చేంజ్ ఇస్తావు. ఇక్కడ లిమిటెడ్ ఫుడ్ అంటే ఏం అవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తావు చూడండి. లిమిటెడ్ ఫుడ్ అంటే ఏమైపోయింది ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు జనరేషన్ 128 బన్నీస్ ఉంది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తావు, వుల్ఫ్స్ పెడతావు. I am putting some environmental factors. I'm adding wolves. The wolves are coming, and what happens? All the white bunnies will be eaten up. Why? Because of the environment. Over here, see, there is brown color, sand.
So they are able to spot out the white ones, and any white any are getting less. Can you see over here the ratio where white fur ante ఇది డార్క్ గ్రీన్, బ్రౌన్ ఫర్ అంటే ఇలాగా నేను స్టాప్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, దిస్ డార్క్ గ్రీన్ ఇస్ ద వైట్ ఫర్. మళ్ళీ ఇది స్ట్రైప్స్డ్ గ్రీన్ ఇస్ ద బ్రౌన్ కలర్ ఫర్ బనీ. ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఎలాగా ఉంది చూడండి, సేమ్ గావే ఉంది. ఫస్ట్ జనరేషన్ లో, స్టార్ట్ జనరేషన్ లో, కరెంట్ జనరేషన్ సేమ్ గే ఉంది. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ చేంజ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఓ హియర్ ఐఎమ్ చేంజింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమంటే స్నో అయిపోయింది. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం అయిపోయింది చూడండి, నేను స్టార్ట్ చేస్తావు చూడండి. నౌ wolves are there. What is happening now? The brown will get more, the white will be more and the brown will get eaten more, because the brown are easily spotted. Camouflage concept can be thought over here. Okay, see now the white is more. So like this, with the proportions, you can get the data over here. Can you see this? Yes. Now what we will do is, like this generation 12, see what is the generation happening in generation 12. నేను స్టాప్ చేసావు. మీకు గ్రాఫ్ లో కావాలంటే గ్రాఫ్ లో కూడా మీకు డేటా ఇది ఇక్కడ ఉంది. అన్ని చూడండి, గ్రాఫ్ లో కూడా డేటా ఉంది. చూడండి ఇక్కడ ఎలాగా జనరేషన్ 8 లో 9 లో ఎలాగా ఉంది, మీకు అన్ని ఇక్కడ ఉంది. చూడండి, బ్యాక్ లో కావాలంటే జనరేషన్ 1 2 అన్ని మీకు ఇక్కడ గ్రాఫ్ లో పిక్టోరియల్ ఇల్లస్ట్రేషన్ లే ఉంది. సో జనరేషన్ 1, జనరేషన్ 2, 3, 4, 5 ఎలాగా మీకు జనరేషన్ ఉంది. ఇక్కడ మీకు అన్ని డేటా ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ ఇన్ ప్రపోర్షన్స్, యు ఆర్ గివింగ్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఆల్సో. ఓకే, సో నౌ కెన్ వి సీ అనదర్ వన్? కెన్ వి రీసెట్? Now what I will do is, I will go to the natural one. 1 minute. I'll show you another. We will go to the lab and see. We'll get more data. Now we are going to the lab part. Okay, now here you can see. ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ వైట్ ఫర్, బ్రౌన్ ఫర్, స్ట్రైట్ ఇయర్స్, ఫ్లాపీ ఇయర్స్. మీకు ఎలాగా బ్రీడ్ కావాలా, యూ కెన్ చూస్ దట్. యూ వాంట్ వైట్ ఫర్ విత్ స్ట్రైట్ హెయిర్ ఆర్ ఫ్లాపీ ఇయర్స్, ఐ మీన్ ఇయర్స్. ఓకే, షార్ట్ టీత్, లాంగ్ టీత్, ఏం కావాలా మీకు ఇక్కడ చూస్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఏది డామినెంట్ అంటే ఏది చాలా మోర్ యూ వాంట్, which one you want recessive. So first you can select it over here. So I want this one over here. See, brown and white fur. Okay, then I want ears. I want floppy ears. So I'm selecting floppy ears here. Okay, then I want teeth, sharp teeth. Okay, I have selected. See over here, I've selected it. Okay, ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తావు, ఇక్కడ ఫస్ట్ లిమిటెడ్ ఫుడ్స్ ఇస్తావు. మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను అన్ని ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేశారు. ఇక్కడ నేను ప్రపోర్షన్ సెలెక్ట్ చేశారు. ఏం డేటా లేదు, ఏమంటే ఇంకా మేట్ యాడ్ చేయలేదు నేను. ఓకే, సో సారీ, మై కెమెరా వాజ్ స్విచ్డ్ ఆఫ్. ఐ డోంట్ నో దట్. ఓకే, సో I haven't added any male over here. So now I'm going to add the male data. I mean going to add the male to a mate to do start the mutation, right? So I'm starting. You can see that everything is started. Now I'm doing generation thing. I'm starting it here. Okay, I'm going to speeden it up. If you want to speeden it up, you can press this. So if you press it, it will speeden up. Say generation 2, generation 3, generation 4. So after 5 generations, their data note change meeru. After complete 4 or 5 generations, now I'm stopping it. ఇప్పుడు నేను స్టాప్ చేశాను. ఓకే, 4 జనరేషన్ 5th జనరేషన్ నేను స్టాప్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తావు, ఇక్కడ ఉల్ఫ్
Fifth generation, I will add on to the environmental factors. I will add on the wolf. What will happen? What is the background? It is the sun. It is not the snow. Okay, so I'm going to add on the wolf. Before that, what you will do is you should take the screenshot of this start generation. How many bunnies? 318 bunnies. Currently generation, how many bunnies are there? 318 bunnies. But over here, fur chudandi ikkada. వైట్ ఫర్ చాలా ఉంది ఇక్కడ. ఏమంటే ఇక్కడ మీకు బ్రౌన్ ఉంది, ఇక్కడ వైట్ ఫర్ బనీ చాలా ఉంది, మళ్ళీ బ్రౌన్ ఇక్కడ 14%. ఏమంటే నేను అలాగా చూస్ చేస్తారు ఇక్కడ. మళ్ళీ ఇయర్స్ ఇక్కడ చూడండి, స్ట్రైట్ ఇయర్స్ చాలా బనీస్ ఉంది, అండ్ ఫ్లాపీ ఇయర్స్ లెస్, ఓన్లీ లెస్ దెన్ 1% ఓన్లీ. ఇక్కడ చాలా కమ్మిగా ఉంది చూడండి. టీత్ షార్ట్ టీత్ ఇక్కడ బనీస్ చాలా ఉంది, మళ్ళీ లాంగ్ టీత్ బనీస్ కమ్మిగా ఉంది, ఓన్లీ 16% ఉంది. అలాగా కరెంట్ కూడా సేమ్ గే ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తావు ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఐఎమ్ యాడింగ్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ ద wolves over here now. I'm going to add the wolves. What will happen? Check. Okay, I'm going to start. I've paused it and kept, so I'm going to start. ఏమైంది చూడండి అక్కడ. ఇక్కడ డేటా కూడా చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అయిందా చూడండి. టాప్ చేస్తావు ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు స్టార్ట్ లో ఎంత బన్నీస్ ఉంది? 223 బన్నీస్ ఉంది. ఇక్కడ కరెంట్ బన్నీస్ ఏమి 76 బన్నీసే ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ మేక్ దెమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద మ్యూటేషన్. ఆల్ రైట్, so you can explore more and you can teach them how, if you change the environment, if they see, if I add snow white background here, then the brown will be eaten by the wolf and the white will be more, because it is camouflaging. Camouflage ante emi same color undante adi enemy nunchi escape avutavu kada, adi camouflage avutavu. So it is getting camouflage with the environment, right? ఇప్పుడు లిమిటెడ్ ఫుడ్, ఇక్కడ టఫ్ ఫుడ్ అంటే చాలా, అక్కడ ఫుడ్ చూడండి, టఫ్ ఫుడ్ అంటే గ్రీన్ లీవ్సే లేదు. అప్పుడు ఏం అయిపోయింది అక్కడ చూడండి. నేను స్టార్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు. సో డేటా అన్ని మీకు స్క్రీన్ షాట్ చేసి పెడతామంటే లాస్ట్ లో మీకు ఫుల్ గ్రాఫ్ మీకు అన్ని ఇక్కడ ఇస్తా చూడండి. అలాగా ఏమైపోయింది, అన్ని ఎక్స్టెంట్ అయిపోయిందా బనీ. ఫుడ్ లేదు, ఉల్ఫ్ ఉంది, అప్పుడు ఏమైపోయింది జనరేషన్ 8 లో ఏమైంది చూడండి. Shall I fast progress? Can you see this? Okay, and here only currently 4 bunnies. అది కూడా ఏమి మీకు వైట్ బన్నీసే లేదు ఇక్కడ చూడండి. 100% ఓన్లీ ఇది బ్రౌన్ ఫర్ ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ కరెంట్ బన్నీస్ ఏమి ఓన్లీ 4 bunnies are there, brown fur. Okay, even pictorial, see it's there, 1 2 3 4 you can count. Even in the proportion is shown like that, right? ఇక్కడ చూడండి, ఇయర్స్ స్ట్రైట్ ఇయర్స్ ఏ ఉంది, ఫ్లాపీ ఇయర్స్ లేదు. ఇక్కడ ఫ్లాపీ ఇయర్స్ ఏ లేదు అక్కడ. మళ్ళీ ఇక్కడ టీత్ చూడండి, షార్ట్ టీత్ ఇక్కడ 38% ఉంది, ఇక్కడ షార్ట్ టీతే లేదు. అన్ని 100% 4 bunnies కు అన్ని లాంగ్ టీతే ఉంది. So what happens if the environment changes, if there is limited food, how it is affecting the mutation, all that you can teach through this simulation. Was it good enough? Yes. Okay, so shall we see again? So let's speeden up. 9, 10. Finally, what is happening? Anni wolf fostavu em అయిపోయింది. We'll see till 12 and then we will find out this one. Yes, now I will again pause. Now what is happening here? Anni 100% అయిపోయింది. 7 bunnies ఉంది, ఇప్పుడు ఇక్కడే 7 bunnies ఉంది. Okay, right. So this is how you show them how environmental factors affect the mutation. Okay, how crossbreeding and all that, what happens. And the environmental like what is camouflage, all these concepts can be explained through this simulation. I hope it was useful. Okay, right, so I will stop sharing.
And then we will see what you have told me in the comment box, and then come back to the. Yes, any questions? Can I see any questions over here? No questions. Anything, any chat? No chat. Yes, I can see there are more than 100 participants, but I don't find any questions or any chat. Please give me your feedback. మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తావంటే నాకు ఒక ఎంకరేజింగ్గా ఉంది కదా. మీరు చెప్పండి ఎలాగా ఉంది, మీరు ఇది అన్ని సిమ్యులేషన్ మీరు యూస్ చేసావో క్లాస్లో, హౌ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫీలింగ్. ప్లీజ్ గివ్ మీ ద ఫీడ్బ్యాక్. రైట్? ఓకే, I can get claps. Thank you so much. Thank you. Thank you for the feedback. Okay, you can unmute and speak. You can talk to me through Q&A, so that we can know more, what exactly you want, in which area you want more, us to give you input. Accordingly, we'll tailor make our sessions. Right. Okay. So we have seen one in biology, one we saw this, two in biology, one through OLABs and one through PhET we saw. We'll see one more in PhET. We'll see chemistry related, and then we will go to our word wall activity. So far, I didn't receive any questions, so I'm proceeding. Yes. Thank you. Thank you for the emojis, right? All right. Okay, so I will share my screen again. There's some Q&A, one person. Can I see the polls? Okay. Okay, I will share my screen now. So I can get good number of claps. Thank you so much. Okay, I will now share my screen. Peace to all of you. Okay, now we shall go PhET. We'll do one in chemistry. Shall we do concentration? Because I think all these you have done already. We'll see concentration, and then this one. So concentration first, again over here. Now what are the things which are there? Okay, there you can see, you can measure the concentration. Okay, right? And then you can add on water with this. Okay, you can reduce the water. Okay, water or the liquid, whatever solution, whatever you are adding, you can remove it. And then you can see over here, you can add the solute. Over here, all the drink mix is there. Cobalt nitrate, cobalt chloride, potassium dichromate, potassium chromate, nickel, copper, potassium permanganate, sodium, like this lot of drink mix is there. So that is available in the solid and in solution format. Solid and solution. Okay, so now, and then evaporation also is available over here. You can use the evaporation also. So first introduce what all is there in the simulation to the students, and then we can start off. So now I'm adding liquid to it, water to it, maybe half a liter or something. And I am going to add which drink shall I take? Can you please tell me in the chat box, which one should I take? Shall I take potassium chromate or potassium dichromate? What do I take? Shall we take potassium or cobalt nitrate? Shall we take this? Yes. So what is the chemical formula also? It's been given. Now I'm going to add it. For adding, you just have to shake it. How many? If I add the more you can see the color difference itself. Now you can measure the concentration. Here you can see. So if I reduce, I'm going to remove some solution from it. So what is happening? Still it remains the same. It's about the concentration. It's not about the quantity of the liquid. Oh, it's there. Okay, okay. So over here again, I'm reducing more. Still the concentration is the same.
Okay, now I'll add some water to it. Can we see if it's changing? Yes, will it change? You can ask the student, will it change? Will the concentration change if I add liquid to it? If I add more water to it, if it means I'm diluting. I'm diluting. Will it change? You can ask the students. Yes. So I'm going to add. Of course, it will change, right? Because I am here diluting it, right? And now I will add more. You can see it is changing over here, right? I'm adding more, it's changing. Okay, so this is how you can even do evaporate. If you do evaporate, well, you can note the change over there. See? Are you able to see the changes from now 3.791? I am going to do more. I'm going to evaporate more. What is it happening? 3.961 come to. Okay, right. So now we will try with the solution also. Yes, can we do with one with the solution? Yes, we'll try one with the solution. So if I want to remove it, means I will press this remove solute, means the entire solute will be removed and it will be ready for the next solute, whatever you want to add. Okay, so I'm removing it. It's all ready with that thing. I'm removing the concentration. Okay, now I'm adding the solution. So you can see over here an eyedropper as there. I'll change instead of cobalt. I don't want cobalt. I want maybe I want potassium dichromate. Can we take that? So I'm adding it up. Can you see? Now I'm going to measure 0.153 mole liter and I'm adding more. Will it change? Of course, it will change because it is the concentration is increasing, right? 0.776, right? Now, if I reduce, if I'm taking off from here, so I'm removing the solution, what happens? It will still remain the same because it is about the dilution. It's not about how much quantity of liquid is there, right? So this is how you can teach them with various, you can compare what is the concentration of potassium dichromate or the cobalt or the cobalt chloride and all that. You can note the readings and then you can tell them and teach them the concentration level, how it varies. Okay, how many drops you're adding and all that you can teach them with this. You can even do the evaporation over here. You can even add some more liquid to it. All right. So this is about the concentration which you can teach the children. Okay. Yes. Can we go to the next or do you want to try one more with some other solute? You want to try something else? Potassium permanganate or sodium chloride? Which one you want to try? Yes, I hope you all have started using by now FET and OLAS. You can also try when I am doing it over here. You can try it in your tab or the whatever you have it with you with a laptop or a tab. You can try. మీరు ట్రై చేస్తారు అక్కడ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తావంటే అక్కడ మీరు simultaneously you can also do it. Correct? All right. Okay, can I go to the next? Can we go to math? Can I give you some word wall? Today we'll do in word wall some maths. Usually we are doing it in FET or OLAPs. Today shall we do some activities in maths and word wall also, because English only we have been doing, right? All right. So we'll do that now. Going to the community. I am searching for geometry. I'm searching for geometry. And you can see there are a lot of things for parallel lines and there are games also for geometry. Different shapes are there. And here, which one shall we take? How many vertices does a sphere have? There's a quiz also. There's what is a point? What is a line? What is a line segment ray? All this also being given over here. So there are a lot of things. Do they meet parallel lines with real life examples also given over here? So there are a lot of things. Which one shall we do? Please let me know. Okay, shall we do, coordinate geometry?
Is that coordinate geometry here? I don't, here it is there. Can I start? Can you see this now? So you can, the graph also you can teach the children with this. So now, what point is this one over here? Is this -2 and 4? Can I find -2 and 4? So I will do this. What is this? This is the negative side, right? Minus and plus. So this one is minus and plus. Correct? Am I right? Then what is this? What is this? -3 -4. -3 -4. What is this? Minus and minus, because this is this side, minus and minus. What is this? 0 and -5. Is it that one? Right? Yeah, 0 and -5. Now this one is the positive side, right? Plus and plus. So where is plus and plus? Where do I find it? Here. Correct? What is this? 0 and 7, right? Or 7 and 0. No, this one. This one is? What is this? Minus and plus. Plus and minus. This is positive side. Plus and minus. Yes, are we done marking everything? So there you can teach the coordinate geometry like this. I'm going to submit the answer. You can see maths also can be taught in word wall. So game is completed. You can again show them the answers. You can ask the students to come and do it and show. Yes, are the answers right? Yeah, we're done. All right. So we'll go back and we do some other activity. Okay, so we have time. I will teach you all something interesting today. I will tell you something interesting. I know you all enjoy phonics. I hope you all know what is phonics. So we are going to do phonics today. CH and TCH. Now what is CH and TCH in English? Both CH and TCH, they make the ch noise. But when do we write TCH and when do we write CH? Okay, so in English, we have long vowel sound and short vowel sound. Long vowel sound is nothing but A, E, I, O, U. They are the long vowel sound. And you know the consonant. Apart from the vowels are the consonant. And the short vowel sounds are A, E, O, E. They are the short vowel sounds. So in English, what is that? Vowel sounds. Because long vowel sounds undi, short vowel sounds undi. Long vowel sounds ante em lede dani పేరు ఉంది కదా AEIOU అదే లాంగ్ వవల్స్. షార్ట్ వవల్స్ అంటే దాని సౌండ్ ఇ అదే షార్ట్ వవల్స్. సో ఆ షార్ట్ వవల్స్ వస్తావంటే మీరు TCH రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాచ్, ఏ స్వరం ఏ sound is only a. So match. Now I'm getting bench. N is consonant. Consonant long sound vastavante CH rayali. Okay, I hope it is clear. Now I will just show you the TCH and CH activity. You will be able to understand more better with examples. I will show you this activity.
ఇక్కడ చూడండి. Now here you can see p ఏ ఏ ఏ అంటే ఐ సౌండ్. ఇక్కడ ఐ చెప్పలేదు, ఇ చెప్తావు. ప ఏ చ చ ఏం ఏ చ రాయాలి, ఏ చ రాయాలి, ఈ చ రాయాలి. ఏమంటే ఈ సౌండ్, దాని సౌండ్ చెప్తావు, ఐ చెప్పలేదు. ప ఏ చ పిచ్. సో దిస్ వన్ ఇస్ ఓన్లీ కరెక్ట్. TCH only you should write. And then this one, see, w a. Again I is telling it sound. It did not say w I ch, y ch ledu. Ikkada w a ch 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 ch. This ch only will come. Which b r n. ఇక్కడ ఏం ఎవరు వస్తుంది, కాన్సనెంట్ వచ్చింది. కాన్సనెంట్ వచ్చింది అంటే CH రాయాలి, TCH రాయకూడదు. ఏం రాయాలి, CH రాయాలి, TCH రాయకూడదు. బ్రాండ్ ఈ చ రాయాలి, ఈ చ వద్దు. ఈ చ ఎప్పుడు రాస్తావు, ఎప్పుడు ఆ సౌండ్ వస్తావంటే TCH రాయాలి. క్లియర్? ఇప్పుడు CH రాయాలి. బ్రాంచ్. సో ఇది ఒక ఫోనిక్స్ రూల్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది షార్ట్ వవల్ అంటే సౌండ్ సేప్. యూ ఇస్ టెలింగ్ ఇట్ సౌండ్. అచ్. అందుకే ఇది TCH రాయాలి, ఇది రాయకూడదు. అండర్స్టూడ్? Now you tell me in the chat box next, what will you write over here? D a ch. This one or this one? Now you can ask me one question, Miss, how will I know when to read a, when to read I, when to read a and when to read I? It's very easy. When you see TCH, that time before TCH vowel is there, you should read short sound. You should read only I. Should not read the I ch, dich ledu, the h ditch. అర్థమైందా? TCH ముందన మీరు ఐ చూస్తావంటే ఆ ఐ షార్ట్ సౌండే వేయాలి, షార్ట్ సౌండే చెప్పాలి, చెప్పాలి. ద ఇచ్ టిచ్. సో దిస్ TCH ఇది ఒక్క సౌండ్, ట్రయాగ్రాఫ్ చెప్తావు. దీని CH రెండు కాన్సనెంట్స్ ఒక్క సౌండ్ వేస్తావంటే అది డయాగ్రాఫ్ చెప్తావు. ఇది TCH ట్రయాగ్రాఫ్ చెప్తావు. ఎందుకంటే 3 అక్షరు ఒక్క సౌండ్ చేస్తారు, అందుకే ఇది ట్రయాగ్రాఫ్. ఇది డయాగ్రాఫ్, ఇది ట్రయాగ్రాఫ్. ఓకే? సో డ ఇచ్ ఇది వేయాలి, బిచ్. I hope the class is interesting. If it's interesting, please give me a thumbs up or give me some feedback in the chat box. ఇది చూడండి, షార్ట్ సౌండ్ ఉంది అక్కడ. ఏ చ రాయాలి, CH రాయాలియా, TCH రాయాలియా? ఇప్పుడు నేను మీకు డిక్టేషన్ వర్క్ మీరు బిడ్డకి ఇస్తామంటే చ, అప్పుడు అది చ సౌండ్ వచ్చింది, CH రాయాలి లేకపోతే TCH. మళ్ళీ చకు ముందన ఏం సౌండ్ వచ్చింది, ఐ సౌండ్ వచ్చింది, అందుకే బిడ్డ TCH రాయాలి. H. ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ లో 2 సౌండే ఉంది, ఈ మళ్ళీ చ, 2 సౌండే ఉంది. మళ్ళీ 5 లెటర్స్ ఆర్ దేర్. చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఒక సౌండ్, చ ఒక సౌండ్, 2 సౌండే ఉంది. మళ్ళీ ఎంత సౌండ్ అక్షరగలు ఉంది, 1 2 3 4. ఓకే, 4 అక్షరం ఉంది అక్కడ. ఇది చూడండి, ఏ చెప్పలేదు, చెప్తావు. అది ఏ చ రాయేస్తారు మీరు చెప్పండి చాట్ బాక్స్ లో. ఎస్, మ్యాచ్, TCH రాయాలి. చాలా మంది MAT సైలెంట్ అండి, అక్కడ ఏం T సైలెంట్ లేదు. అది ఫోనిక్స్ లో ఒక రూల్. TCH అంటే చ సౌండ్. ఓకే, మ్యాచ్. ఇక్కడ చూడండి, ఏమి
ఒక కాన్సనెంట్ కదా. అప్పుడు కాన్సనెంట్ అంటే ఏం రాస్తావు మీరు? కాన్సనెంట్ అంటే ఏం రాస్తావు? కాన్సనెంట్ అంటే మీకు సిహెచ్ రాయాలి. కరెక్టా? చాలా మంది క్లాప్ ఇస్తావు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. యువర్ ఎంజాయింగ్ ద క్లాస్. గుడ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. ఈ సౌండ్ వచ్చా, ఈ చెప్పలేదు. ఈ సిహెచ్ టీసీహెచ్ రాయాలి. ఏమంటే ఈ అది సౌండ్ చెప్తావు. స్ట్రెచ్. వా, వెరీ గుడ్. థమ్స్ అప్ చేసారు అందరూ. స్ట్రెచ్. చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టెంచ్. చాలా స్మెల్ ఉంది అంటే స్టెంచ్. ఓకే, వాట్ యు సే? ఇట్ ఇస్ స్టింకింగ్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ స్టెంచ్. బ్యాడ్ స్టెంచ్. స్టెంచ్. కాన్సనెంట్ వచ్చింది. కాన్సనెంట్ వచ్చారంటే ఎవరు వచ్చాలి? సిహెచ్ఆ టీసీహెచ్ఆ? కాన్సనెంట్ వస్తావంటే సిహెచ్ రాయాలి. ఎస్, వెరీ గుడ్. లంచ్. వచ్చింది, అది కాన్సనెంట్, అందుకే సిహెచ్ఏ రాయాలి. కరెక్ట్. Run. Again, is coming. Consonant sound is coming. Crunch. Hitch. I sound is coming, not I. It's not telling its name. Long sound ledu. Hitch. TCH. Correct. Last two we will see and then we will find out. Again, N is coming. So N is a consonant. So CH will come. Now you can ask me a question, Miss, and how long sound means what? Miss, one example also is not there. Beach. When you're saying beach, EA is making E sound. Each, beach. Leech, double E also is saying E. Each, CH will come. So whenever you hear long sound, A-E-I-O-U or consonant before the CH, you will write only CH. Whenever you hear short sound, that means you will write TCH. Is it clear? Yes. Now watch, arch, again TCH. So we are done with the activity. So you can ask the students to see the entire answers. What is this here? A is there, pitch, which, branch. See now, imagine this is written together. Because TCH is come, I will not read this as I. I will read this as E, P, A, pitch, pitch. This ఒక్క sound, TCH ఏమి ఒక్క sound. TCH is making sound. H, మూడు సౌండ్ ఉంది పిచ్ లో. H, మూడు సౌండ్. పిచ్. అర్థమైందా? పిచ్. అలాగే ఇక్కడ H, which, 3 సౌండ్స్ ఉంది. మళ్ళీ 5 లెటర్స్ ఉంది అక్కడ. 3 సౌండ్స్ ఉంది ఆ వర్డ్ లో. ఇక్కడ చూడండి, బ్రాంచ్ అన్ని మీ I'm blending it in front of you only. Branch. So N is making sound, consonant sound. That is why CH we will write. We will not write TCH. Okay. So I hope this given you 2-3 times explanation. Crutch, ditch, itch, match, lunch, stretch, stench, lunch, crunch, itch, bunch, watch. All right. So we are done with today's class. I hope you all have enjoyed it. Yes. Can I see the chat box? Yes. Can I? Okay. All of you have given me thumbs up. Anyone in a Q&A? My voice is audible right now. KGBV? Yes, that was previous. Yes. Okay.
Right. So thank you so much, all of you. Everyone has given me a thumbs up and claps and all reactions. Good that you all enjoyed the session. I'm so happy that you enjoyed the session. I hope you could chat with me on the Q&A. That would be more encouraging to us. Yes. Just you can just type very nice session, or if you whatever your feedback, even if you want to give any feedback also, we are always, you're welcome to give your feedbacks. Right. Thank you so much. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you. Thank you, sir. Ganesha.